dear students, good morning. How are you? Hope you are all fine and safe. Welcome to today's online class. Here I am Sharnika Das, lecturer chemistry, Lakers Public School and College, Rangamati. In the previous class, we discussed about diffusion of solid and liquid. Today, we will discuss about diffusion of two gases. We know gases are not seen. So, we have to make an experiment to understand the diffusion of gases. Now, let's start the class. First, take a glass tube with both faces open. Take two pieces of cottons. Soak a piece of cotton in concentrated hydrochloric acid solution and soak the other in ammonium hydroxide solution. Hydrogen gas and chlorine gas reacts with one another and produces hydrogen chloride gas. Hydrogen chloride gas reacts with liquid water and produces aqueous hydrochloric acid solution. Ammonia gas reacts with liquid water and produces aqueous ammonium hydroxide solution. Now, close the glass tube, fixing each of the cottons to a side of it. Here, hydrogen chloride gas from hydrochloric acid solution and ammonia gas from ammonium hydroxide solution will get diffused. Now, we have to prove in which part of the tube white smoke will be shown. From which white smoke will be shown? Ammonia gas and hydrogen chloride gas reacts with one another and produces ammonium chloride solution, which shows the white smoke in the tube. দেখো এখানে যে ছবিটি দেখা যাচ্ছে এই ছবিটির মধ্যে এখানে একটি টিউব আছে যেটি দুই মুখ খোলা। এই দুই মুখের এক মুখে আমরা ওয়েট কটন উইথ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সলিউশন দিয়েছি এবং আরেকটি মুখে ওয়েট কটন উইথ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন দিয়েছি। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সলিউশন থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস যখন একসাথে মিলিত হবে তখন গ্যাস তো আমরা দেখতে পাই না, এইগুলো দুটো যখন মিলিত হবে তখন এক ধরনের সাদা ধোঁয়া দেখা যাবে। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই সাদা ধোঁয়াটা নলের কোন জায়গায় দেখা যাবে, মাঝখানে নাকি এক পাশে? এক পাশে যদি দেখা যায় কোন পাশে দেখা যাবে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সলিউশনের পাশে নাকি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশনের পাশে? এটি জানার জন্য আমাদেরকে ডিফিউশন রেট সম্পর্কে জানতে হবে। ডিফিউশন রেট ইজ প্রপোর্শনাল টু 1 ডিভাইডেড বাই অ্যাটমিক মাস। তাহলে অ্যাটমিক মাস অফ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কি হবে? হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক মাস হচ্ছে 1 এবং ক্লোরিনের অ্যাটমিক মাস হচ্ছে 35.45 is equal to 36.5. So, atomic mass of hydrogen chloride is equal to 36.5. Atomic mass of ammonia. Ammonia গ্যাসের atomic mass হলো 14 plus 1 into 3 is equal to 17. তাহলে অ্যামোনিয়া গ্যাসের atomic mass হলো 17. তাহলে দেখা যাচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাসের তুলনায় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর বেশি। তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া গ্যাসটি দ্রুত ব্যাপিত হবে এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসটি খুব আস্তে আস্তে ব্যাপিত হবে। আচ্ছা, এখানে তাহলে দেখো অ্যামোনিয়া গ্যাসের তুলনায়, আবার বলছি, অ্যামোনিয়া গ্যাসের তুলনায় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর বেশি, তাহলে এটি আস্তে আস্তে যাবে। তাহলে যেহেতু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নলের মুখে আস্তে আস্তে বের হবে এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসটি দ্রুত বের হবে, তাহলে অ্যামোনিয়া গ্যাসটি দ্রুত গিয়ে
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের সাথে মিলিত হয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করবে। তাহলে দেখো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসটির সাথে যেহেতু অ্যামোনিয়া গ্যাস মিলিত হচ্ছে, কোন জায়গায় মিলিত হবে? তাহলে যেদিকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস যাচ্ছে ঠিক সেদিকেই মিলিত হবে, অর্থাৎ নলের মাঝখানে নয়, নলের যে পাশে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসটি আছে ঠিক সেই পাশেই কিছুটা সামনে এইটি মিলিত হবে, কারণ অ্যামোনিয়া গ্যাস খুবই দ্রুত যাবে এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস খুব আস্তে আস্তে যাবে। এই জিনিসটিকে তোমাদেরকে ভাষায় ব্যাখ্যা করছি। Within a few moments you will see a white smoke filling up the tube. It is ammonium chloride produced in the reaction between hydrogen chloride gas and ammonia gas. The white smoke will not be positioned in the center of the tube. It will be nearer to the hydrochloric acid solution. That means at a same given time, hydrogen chloride gas has gone a lesser distance than ammonia. That also proves that ammonia gas spreads faster than hydrogen chloride gas because of its faster rate of diffusion. The reason behind it is the difference in their atomic masses. A gas with lesser atomic mass will have a better diffusion rate. Here, ammonia gas, whose atomic mass is 17, has spread faster than hydrogen chloride gas, whose atomic mass is 36.5. Atomic mass of hydrogen, helium, nitrogen, oxygen and carbon dioxide gases are 2, 4, 28, 32 and 44 respectively. Since hydrogen is the gas with the least atomic mass, its rate of diffusion is faster than others, while carbon dioxide being the most is the slowest. এখানে যতগুলো গ্যাসের অ্যাটমিক মাস দেওয়া আছে সবগুলো গ্যাসের অ্যাটমিক মাস মুখস্থ করবে, কারণ অ্যাটমিক মাসগুলো তোমাদের পরীক্ষাতে আসে, এটি এমসিকিউতেও আসে, আবার তোমাদের যে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে নলেজ বেসড কোয়েশ্চেন সেখানেও কিন্তু আসে। এবং এই যে ডিফিউশন অফ টু গ্যাসেস, এটা খুব ভালো করে পড়বে, এটি পরীক্ষাতে আসতে পারে। Now, what is effusion? The passage of gases from a high pressure zone to a low pressure zone through a fine pore is called effusion. তোমরা ইফিউশনের বাস্তব উদাহরণ তোমাদের নিজের চোখের সামনেই দেখতে পারো। তোমরা যখন বডি স্প্রে ইউজ করো তখন বডি স্প্রেতে একটি চাপ দেওয়ার সাথে সাথে একটা সরু ছিদ্র পথ দিয়ে অনেকগুলো গ্যাসের অণু ছড়িয়ে যায়। কিভাবে গ্যাসের অণু ছড়িয়ে যায়? কারণ আমরা এর সুগন্ধি পাই, পুরো রুমের মধ্যে সুগন্ধি পাই। তাহলে একটা ছোট জায়গা দিয়ে এই যে হাই প্রেশার জোন থেকে লো প্রেশার জোনে গ্যাসের যে অণুগুলোর যে যাতায়াত, এটিকেই আমরা বলছি ইফিউশন। ইফিউশন আগে ঘটে, এরপর ডিফিউশন হয়, কারণ আগে সরু ছিদ্র পথ দিয়ে হাই প্রেশার জোন থেকে লো প্রেশার জোনে গ্যাসের অণুগুলো আসবে, আসার পরে লো প্রেশার জোনে সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে, এটিকে বলা হচ্ছে ডিফিউশন। তোমরা এই পরীক্ষাটি আরেকটি পরীক্ষা দিয়েও করতে পারো, যেমন টেক এ বেলুন অ্যান্ড ফিল ইট উইথ এয়ার অর হিলিয়াম, স্টিক এ পিস অফ স্কচ টেপ অন দ্য বেলুন। Now make a small pore on the balloon through the scotch tape and see what happens. The air from the balloon will come out through the hole with force. Don't try it without the scotch tape. The balloon will burst. Air pressure inside the balloon was higher than outside, just like as body spray. So, when the air found the hole, the air from the balloon rushed towards the low pressure region. It is effusion.
Like the rate of diffusion, if heat is applied, the rate of effusion increases. If heat is applied, the rate of effusion increases very much like the rate of diffusion. Now, we will use CNG, which is compressed natural gas. It is important for MCQ question. CNG, compressed natural gas. It is a fuel in our vehicles. Basically, it is compressed methane gas at high pressure. When we run our vehicle, this gas comes out of the cylinder with high pressure and runs the engine. This is also effusion of gas. Again, propane and butane gases are compressed at high pressure into liquid and put into cylinders to use them for cooking in the households. তোমরা বুঝতেই পারছো সিএনজিতে এবং আমরা যে বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করি সেখানে যে গ্যাস রয়েছে আমরা এটাকে বলি গ্যাস আছে কিন্তু আসলে কিন্তু সেখানে গ্যাস অবস্থায় থাকে না, এটি কিন্তু লিকুইড অবস্থায় থাকে। এটিকে লিকুইড অবস্থা কিভাবে করা হয়? গ্যাসকে তুমি যদি হাই প্রেসারে কম্প্রেসড করো তাহলে এটি লিকুইডে পরিণত হয়। বডি স্প্রের ভিতরেও কিন্তু লিকুইড থাকে, তোমরা বডি স্প্রেকে নাড়িয়ে দেখবে সেখানে কিন্তু লিকুইড থাকে। এটিকে যখন তোমরা চাপ দাও অর্থাৎ সিএনজি বা তোমার বাসা বাড়িতে যে আমরা গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করি সেটি অথবা বডি স্প্রে যেখানেই চাপ দাও না কেন হাই প্রেসার থেকে লো প্রেসারে পরিণত হওয়ার ফলে এই গ্যাসগুলো তরলগুলো আবার গ্যাসে পরিণত হয় এবং এটি সরু ছিদ্র পথ দিয়ে বের হয়ে আসে। When we open the cylinder for cooking, আমরা যখন রান্নার জন্য সিলিন্ডারটা খুলি, it comes out in gaseous form with pressure. এটি প্রেসারের সাথে সাথে তরল অবস্থা থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। It is another example of effusion. Now, effusion and diffusion are by nature the same kind of actions. What is the basic difference? The basic difference between them is effusion requires the presence of pressure, but diffusion does not depend on pressure. In diffusion, solids, liquids or gases, matter spread around in a suitable medium, but in effusion, only gas comes out through a fine hole from the container. If we open the cylinder but do not ignite our cooker, the gas from the cylinder will just come out and mix with air. This is called diffusion. Then the gas that comes out would spread around the room, which is diffusion. Therefore, both the actions may take place one after another. First effusion and then diffusion. So, this is the basic difference between the effusion and diffusion. Students, this is the end of today's class. Hope all of you have understood well. If you have any question regarding this class, you will drop your question in Google Classroom. Thanks for joining today's online class.